the topic of discussion la buga. mbokk yi déglukat yi ñu leen dal di santa di leen dal di gërëm ngeen ànd seen xarit ak seen vocation ki nga xam ne muy Buuba Jallow Fala boowee si biir Amérique ngeen dal di ànd coach Sana Yafa si biir Gambie ngeen dal di ànd Habib Fall ñu leen dal di lala tam beneen programme amaat li nga xam ne muy kontaane tam di dal di nuyu ñëpp di dal di ñaanal ñëpp tam yàlla ñu yàlla may fan bu gudda ak lu nga xam ne muy mucc bu rafet coach Sana dal di laa bàyyi nga dal di nuyoo. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ñu ngi leen nuyu ku nekk sa tur ak sa santa sëñ Buuba maa ngi laa nuyu di la delloo ziar yow it di nuyu Habib Fall suma bro suma partner in crime di nuyu Gambia ni ñëpp ñoo xam ne ñu ngi déglu right now ñu ngi seetaan mboolem ñu nekk Gambia ak ñu nekk si diaspora bi and ñu ngi nuyu xam naa ne right now team bi ñu ngi camp te most of them dinañ seetaan show bi ñoo seetaan rek ñu ngi wax ne ñu leen now wish good luck si camp bi and we hope that everything is going well the content rek ne we are back again here Friday suñ programme bi hashtag Know Gambian footballers. Habib Moussa Fall waa Real de Banjul bay la nga dal li nuyoo lek askan bi ñu naa déglu biir Gambia ak biir diaspora. Ina ma diga? Waaw ñëpp mën nga nuyoo. Ina ma diga? You know diga? Okay. Well, once again, it's another Friday. You know, happy to be back, and then we have something to talk about. As always, we have more trend into our football, so we expect to have a very good show. So stay tuned and keep following. Sana, lu sosere wa ijuso nyabu, you know. Lu sosere wa ijuso nyabu, you know. Calm down, bro. Calm down. Sana, gis neen si course of the week Roma extended ak Ibrahima Dabo ñu bari ñu doon wax ne waroon naa dal di leen loan mun naa am tam day si loan option pour bu dem si January bi wante just ñu pick up foofu like at least ñu nooyal ndanka you know Roma offer nañ 4-year contract pour bu dal di defaat in fact moom ak ñeneen players la gaa dal di offer those players waaye 19 years 20 years wante moom tam ñu offer ko tam pour bu gis ne growth tam bi nekk na foofu si biir capital bi fu nga xam ne mooy Rome noo jàngatee contract extension yi Ibrahima Dabo. Bugo jërëjëf foog naa ne loolu it's a very very great news xam ne Ibrahima service would be needed in Rome for the next 4 years loolu lim firnde mooy ne he has a future with the Rome-based club because su fekkoon ne player boo xam ne jaruñ ko they wouldn't extend his contract until 2020 if I am right 2026 or 2025 that shows he's part of the project with Jose Mourinho is part of the project bu Roma and looking at his age Lena Ragla signify he is definitely part of the future of AS Roma and this thing dafa ñëw at a time boo xam ne it's a very very good time for both Ibrahima and the Gambia, you know, knowing that a club like Roma, you know, Bala Ibrahima did them the African Cup of Nations be you tie down because they know his potentials, they know la process and believe in so they may say Afcon he is going to do great, you know, that's what they believe in. So technically, they want to tie down their players, potential players, ñoo xam ne dañ am future si AS Roma before ñu dem showcase loolu si Afcon bi because xam naa ne dañoo bañ big clubs yi ñëw or clubs yi mag yi ñëw gis Ibrahima impressively and then ñu bëgg ko jënda they wouldn't even mind paying for lifin bi naka la tudd sa release clause am bi. And I don't know. It's we don't know what's the release clause right now. But I mean, these are tournaments you have, you know, scouts will be everywhere, and then
the potential great players, they will be running after them. And I think it's a smart move for Roma, and it's a smart move for Ibrahima. The only thing is he has to work harder. This has to motivate him for Mugena Ligi, Mumuna cement his position. Living be nakala to that si team Roma. Well, hello, Habib, you know dega? Yeah, man, diga. Waaw xam ne nga ko lifin rek ñu gis sa bopp bi yëpp ful bopp yëpp ñu gis ko xam naa teen delawul la dañ bëgg a gis sa waaw voilà Habib suñ la waxee ne play bu jugee Bancote struggle life biir Bancote léegi mu ngi Roma although play gum na 11 games surtout bu mu ñëwee si team bu mag bi future bi is bright wante naka da nga jàngatee loolu xale bu jugee Roma xale bu jugee Bancote war a touch biir Roma am a lot of future di ko ñaanal tam ak di ñaanal place yi yëpp injury free fan bu gudda wir bu jaram ak ubite naka da nga jàngatee loolu player ñu ne mu ngi jógee Bancote wala dem ba Rome. Well, loolu moo laa woon ne with hard work and dedication anything is possible. Aduna life amul limit. You don't have to limit yourself. So amee gom-gom nga gom ne yow you can achieve greatness. But pour nga achieve greatness fekk nga am the belief from the word go. So the fact ne gis nañ a young Gambian player boo xam ne playwood sax in the Gambian league just from academy and then nawetaan and then tey ñu ngay gis ñu ngay play si league boo xam ne Serie A nekk one among the top 5 leagues in the world ba pare muy play in a club AS Roma club with a very rich history so many top players xam nga jaar lañ fa so gis fa a Gambian like Ibrahima Dabo loolu moo laa woon ne soo gomee sa boppa nangoo liggéey nangoo déggal sa coach si xam li nga bugga anything is possible the sky is the limit buñ gisee ne Roma jox leen ko extension loolu moo laa woon ne ñoom xam nañ ne di boy am na potential te nekk na player boo xam ne one day he can turn out to be a very very good asset for Roma and then soo xoolee the amount of money buñ spend pour am ko bariwul so it's more or less a bargain player for him and he can turn out to be a very good midfield player for Roma so ma gisee gars yi jox ko this extension moo laa woon ne club bi am nañ yaakaar si moom comme ça ñu ko waxee rek fi mu nekk ni it's about him mu wane ne I should be here mooy mu gën a work harder su ko defee li nga xam ne ñun moom la ñoo expect si moom mooy mu nekk a regular in the Roma lineup but for now dañoo wax a huge congrats to him because if a team like Roma xam nga jox la this long term contract which means they know what they had because ñoom ñooy play ando bi every day mu ngi train ñu ngi ko gis dama understand so if the boy wasn't very good or nekkul di wane sign of progress duñ ko jox this contract ne kon dañ ko jéem a buy or dañ ko jéem a loan out but the fact that he's still with them and then nga xam nañ ne AFCON ñëw na he is coming to the AFCON who knows mun naa ñëw si AFCON bi toj AFCON bi te loolu mun naa invite other clubs ñu ñëw te su fekkee ne yow jox la ko long term contract su fekkee ne yow jox la ko long contract bu gudda there is a possibility ne a team boo xam ne moo la ko xaalis mun na ko snatch away from you so what Roma did is a very wise move dañ ko tie down no team gonna come even if you have to come you have to pay a lot of money to get him so ñun ñi nga xam ne ñun Gambien lañ di Gambia loolu nekk na loo xam ne dañ ko celebrate ne Roma jox nañ Ibrahima Dabo a long term contract so ñu ngi expect in the second half of the season moom tam mu ñëw wane lu mun ba loolu nga xam ne dina ko mën a may the opportunity muy play week in week out but for now we are all saying congrats to Ibrahima and to everybody involved around him. Coach Sana last weekend foog naa dimanche specifically Federation bi defoon nañ AGM there was a lot of rumors a lot of grumbles stakeholders wante di fact ne ñu ngi dem African Cup of Nations loolu taxu ne tam ñu bàyyi so many important things mooy Pagi KG5 Serekunda East at Brikama so instead of delivery bi pour pack si yëpp pare January bi ak fédération bi tam posaat neen ba lu nga xam ne mooy May ou June lan da nga jàngee si that important mbébét boobu nga xam ne mu si askan bi ne ñu mën a gis ne la am neen packs because maa ngi dégg sax bi mu ngi wàññe ne Youssou dafa war a play stadium that's mean ne the big derby
mun na am du am sax dañ koo acc ba pare teams both Real at Wydad ñu ngi train looking forward wante si AGM bi nga gis ne fédération bi ñoom seen bopp wax na ne léegi instead of the delivery of the packs in January ñu ngi ko deliver June ba pare tam lu ma suspect ma ñu ne dañ koo problème because xam na ne June ligue bi jeex na soo nga ne waaw ligue bi sa jeex na soo duñ amatum yaakaar ci the December wante just the pack at the latest development of those free packs. Wow, Lamin, no, Buba. Buba. Sorry, nama Lamin dek. So ngeen jégal ma rek. Anyway, AGM Romana and like come lima de war rek bëgguñu am any distraction right now towards this AFCON. Why foog naa ne tamit ahala tamit ñu discuss affaire AGM bi because Gambian football la comme ñun luy trend ci Gambian football lañ dee discuss and I think it's going to be fair for us to talk about that. Yaa ngi laal benn important point stakeholders yi am nañ AGM FFB change nañ plan they are not going to deliver in March. Now they will deliver the packs in June. And that has always been the trend. But li gëna important mooy li ma si gëna jaaxal mooy ñoo xam ne they are concerned ñoo nekk di stakeholders. They are the backbone of Gambian football. They are contented with that. Okay? And you haven't seen anybody make like any comment regarding that. I mean, and even we understand from some of them, even like financial report we came in late, it wasn't sent prior to the AGM. Some of them received their financial report at the door, and then Nilenge wanted they send in reports through email, but there should be hard copies. As far as I know, there should be hard copies provided to all clubs, to all member associations. You haven't heard any of them make noise. Pour man, do they make sense pour ñu talk the defend the indefendable? Because ñun ñi am doole bi pour lijante loolu, they had the opportunity to do it. Defuñ ko. Kon soo ma laajee man dama laa woon ne su fekkee ne am na naafixa si Gambian football, stakeholders yi ñoo nekk naafixa in Gambian football. Because ñoom dañoo toog ñoo xam ne there are a lot of wrongs and there is no better place to correct those wrongs more than the AGM. But they wouldn't go there to challenge Federation B of the tax that is given to them. Because they are scared if I do that, then my single out, my club will do single out X, Y, and Z. It doesn't make sense. We have to be realistic. We have to be realistic so fekkee ne dañ bugg a yóbbu football si kanam. Federation bi, I am quite sure, I'm quite optimistic that they should be having people that will have resistance. Suma waaji, if su fekkee ne Kaba ak teamam bi would have everything easy, lu gaay wax rek ñu ne wow, they will do what they want to do. But ndax ñu leen fa teg, I mean, xam nañ seen responsibilities? Are they trying to defend their rights? They're not. So, they are putting us in a very funny situation. Yes, ku nekk am nga si aha. Ku nekk am nga li nga wax si Gambian football. Why dafa am ñoo xam ne ñoo am doole bi pour elect executives pour ñu stay at the affairs of football in the country. Wow, Sana. Okay. Sana, so gisee ma wax lii rek mooy ne bu federation bi just have a free walk, going to this 2022 or going to AFCON. Mooy ne they have to shoulder the blame still deliver packs. June Bugai wala May, they will not still deliver those packs. Why Buba, that's my point. You also fake and you love for tech. You know them report back. And they did what they have to do. More you report back to the stakeholders. You know what on a definitely actually munin call this space of time be. You know and what on a challenge. But people are following the AGM, even none of those stakeholders, Tahauna, to challenge the FF for why? Because the answers are too cheap. We are not going to do this in March, we are going to do this in June. That's why you are.
You have the capacity, you have the ability, you have the powers to challenge them where you should challenge them. But you don't challenge them. Nga buga toxicity di wax. Kan mo la deglu? Ñun luñ mëna wax moy we will advocate and we will continue to try to advocate to make sure that the FF delivers. But ñu nekk sen doole pour FF deliver. They are muted. Kon ñom ñoo nekk hypocrite Gambian football. Habib dama la time 3 minutes parce que Real de Banjul second division ci amé Jara West at Falcons, Jara West at Serekunda at Kanifing East ñu wara am 4 o'clock Real de Banjul ñew 3 o'clock ñu dañu train. So ñoo jangate ak pack bi ci AP ñetti wax rek. ñetti minutes. Wa hello Habib. Habib yaa ngi mute mu ngi mute. Wa Habib. Waaw ma ne loo wax léegi. Ok ma sala ma ne. Waaw. Ñu bayla rek finally nga dal di raxasoo affaire yi paak bi parce que Real de Banjul Basori match su amee second division match su amee Real de Banjul dañoo taal seen boss ñoom dañoo ñëw train léegi yow loo jàngate si paak bi nga xam ne fédération bi ñu ne duñ ko deliver January bi wala xam match léegi dañ ko deliver June ba pare even that June sax is not certain because place yu bari maa ngi xaar the update from Gunjur bu ma mën post ko ne fédération bi lii la ngay wax naka da nga dal di jàngate affaire yi paak bi si ñetti minute like waa Sana Habib mu ngi struggle xariti Habib itam nañ ko dal di wax ne mu dee ñëw on time because daf dee dal di distract lu nga xam ne mooy soobi Sana just si gàttal rek mun nga bantuwaat loolu si société am affaire yi paak si the role of the stakeholders nga kalamata ko stakeholders dol bi jëlee ika bonam basele ika bonam janjam burele ika bonam west coast lu jëloon wol fanang ibuka football la ñanto ibuka wo ika jëlee ko ha fédération ñoo samba Portugal le fédération ñoo samba Qatar le bari tol fongola development fongol mi ala wala kata janjam buriti wala kata west coast lu jënti hali wala kata fang gunjurti fongo ibuka keno ika ke yes sanati yesa ise wo se kandro madika ko dron janimbe Habib Sotala. Yeah, Buba, comme nga fa nyame mande ke counter drong nga No, yen come on, ñu stop kam on. Sana boy, you mean boy, sana, relax all boy. Okay, carry on. Buba yen ñu ngadu min no comme nga min fa ni suru kan wala e nga fa ni mande ke kan wala yen ñu nga ni eji mo min tambita stakeholders wala eji mo min tambita Gambia Football Federation o tema ni stakeholders wala inata ñu nga fa nanko munamu stakeholders wala is singoti go dulato coming na lo nyaming stakeholders all les sembo soto ka Gambia Football Federation elect into office and then mo kilongol fanang ka fami annual general meeting o dulale nyanta jibele ko sango min tambita mun doku ye dokol min nyanta kala duma lekata anin duma manke so eba jela ko what time o damalen stakeholders all say is a update o soto no federation o bulu so ni nata ke meeting ko mi yalon ko anyanta kuma la Gambian football to bake because ni nen dulade mi yalon ko stakeholders all se diam no le se sino le kacha federation le ke whole accountable nyanta minkala bari min nata ke mole jahal ko ti wala federation o itoli annual general meeting sotoli but stakeholders all itol hanik mo kilinti je isa fa hanik mo kilin ita moyla ay pakso lok mol fo because federation ya fo ko pagol te pare no la match sign ye match le fo e ka te pare no la fo June wala nin sisuno banta sa kam dako nin sisuno fanan be ko no te pakso te pare no la bari maming understand no mo ni yalon ko wolle ya sembo soto ka federation hold to accountable nim pakso la doko la ani financial report wol be siring ibe siring je imam hani la ka kuma fo simply because ni kumo fo mo bita mira la ko even na club of victimized la wo bu kula mi yalon ko it should be a thing of a past because ndo coming to say min keno wolen ko ngalo min nga advocate min nyanda kala bari min fongo tamu football is lo le soto stakeholders all like what the executive it all like elect into office ndu it all damale sembo soto ye law FF nyaato on the AGM ikoy lafta ale ñu nek nal maken sal bondi no jël forthwith it will damale o sembo soto coming
He told me you sembo so to say need to satisfy ta federation of betaka nyame ndum tol be ngalo ne ko he told me ni boto AGM dula bita sila bantale yeta yabo nim pangol man pare adunta janne finda ya start ka FF jalay dani be lola ka mo jalay akoma ye sembo so to ka ye opportunity so to ka jalay dama jalay je ya fa anyanta min kala ake an amang nyanna dan na damma ko hamba kala ananta kala because wala na yelon do place ni ma ke no yete bon ye mo do na fe nanje bari te bije inganta kala imake yesi ilafta moli ake so coming off sura kono nyamin nin nafika soto da Gambian football kono wallahi na stakeholders wala nafikol waaw Habib just si ñaari minute rek léegi nga dal di tëj affaire yi Paxi gis nañ ne du mën a dal di pare match dafa dal di ne Independence Stadium rek moo dal di am at fu nga xamante ne mooy Basori at goal project bi naka dal di jàngatee loolu si AGM bi fédération bi dal di ñëw openly ñu ne Paxi du dal di pare. waaw loolu nekkut loo xam ne it's new ñun xam nañ ne loolu mooy xew we know Buba ñun xam nañ ne loolu mooy xew but sana dafa am wax bu mu yàgg a wax ne the biggest problem in our football are the stakeholders sana yàgg naa wax li waaye soo ko seetee ba seet amul digga boo gën a leer loolu mooy di fact simple as that man ma gel di ma dictate moo tax ñu dee wane power to the people because nit ñi ñoo dee vote boo gisee président day ragal protest or demonstration xam na ne loolu mun naa wàccee nguuram so power to the people waaye ñun is the opposite ñun fal ñoo ëppa power te yow yaa leen fal so yow loolu soo ko xoolee left right center doo dee mën a understand loolu koo xam ne yaa ko fal ba pare mu laa dictate man mënuma understand loolu suñ football tey boo gisee mu agsi fii nii Paxi amul dara amul ñi nga xam ne ñoo ko war a xee te am voting rights ñoo ko nangu so ñooñu seen boppam they have problem because yow yaa ngi gis kii lu moo def côté gu but mu ngaa dem si campé bi nga kaas loolu noonu waaye soo demee fi nga war a kaasee doo ko kaas what is the point what's the point of ñëw si campé di kaas o nga maa ko dama bro seen programme bi di yéen da ngeen jee wax dëgg waaw ñun dañ jee wax dëgg waaye ñun amuñ voting right ñu you can only expose certain things yow mi nga xam ne yaa am vote war a moo tax si AGM wax ne soo leen defut nangam ak nangam ñun duñ def lii après it's about time clubs ñu am seen own association ñuy mit di xool li nga xam ne mooy seen interest ñu ko discuss waaye there is always this barrier some clubs dañoo aw ñii half aw ñii quarter aw ñii te loolu nekkul di dimbale clubs yi because at the end of the day Gambia bariwul big clubs few clubs ngay ooyee big clubs ñëpp they are struggling with finance with everything so clubs yi su ñëw together ñuy xool ne man suma nit mu ngi fa it's a problem Buba so xoolee AGM yëpp it's just laughable you know it's loo xam ne it's laughable because the same every year it's the same thing you go there guy explain am nga one or two people ñoo fa xaw a aggressive the rest will just be normal and then they go home and they complain so fu nekk ni dafa leen Paxi du pare so Paxi moom du pare and then kañ nga expect ñu am kañ la ligue bi di jee we also have women football fali kañ la moo start kañ la moo jee because amuñ Pax jërëjëf Habib you know Habib jërëjëf Sana maa ngi gis yaa ngi xool xaw ma nga vaccine coronavirus bi di jël ñaa Gambien si ñu nga xam ne vaccine ñu nga xam ne dundee sol lu nga xam ne mooy max gis naa ne Habib last time mu ngi leen wali mu ngi wee na xooli fii you know di dal li ñaa di Gambien man desu wali ñu Habib ñu doon wax be late night so damul wali kon Habib da nga bu ma taxal de ka da nga parel xaw ma ñaari man la ati so duda na da nga parel popcorn man wa foofu da leer man duma gune wali man kilifa la man duma gune wali man kilifa la man suma side la toog di barbecue di enjoy man dama wali no man do wax yow man ma do wax yow almost all night so yow damuloo wali Naira Mali war naa faa mun a dem because of
suma xaalis war na faa dem because of the proceed is going to something very important. It's football related. Suma demut sax I will buy tickets for ñoo xam ne they can go. Waaw boobu moom suñu sóola waaye man sooy cambal yi man yëngaluma de. Man lifin la a Calero Manda la. Man sana di wax gaay léegi ne comme ni corona bi still xam nga man fu ma nekk nii nekkuma crainte mante maa ngi am sama boppa you know so at least Gambian si tam ñu jéem a bàyyi xel xam ne parti yaa ngi ne danse diina you know et sana lu ma la laajte you have to stick to the question tey am nañ conflict of interest especially si wàllum fana communication fédération bi seen page den génne ne boys yaa ngi ñu ngi train Doha biir Qatar preparing for a test match tomorrow ñuma Algeria you know so Tom seen fit bina dara bu delete ko wante ne screenshot bi nit yaa ngi ko amee Tom mu ne bad news we are not able to play tomorrow friendly match against Algeria the following 14 players are not available Lamin Jallow Boubacar Diop Baboucarr Gueye Omar Colley Ibrahima Sokhna Seydi Janko Cheikh Sibi Noah Sonko Youssoufa Ndiaye Steve Traoré Ibu Adams Ibu Touré Modou Diop ak ku nga xam ne mooy Ablaye Diallo just in a 3 hours difference fédération bi génne leen dara Tom génne leen dara mais après fédération bi tam di leen génne waat di wax ne waaw mun naa am du mën a play wante kan moo war a tweet kan moo war a Instagram kan moo war a nekk mouthpiece yi because soo bàyyee xel xam naa du neex Habib du neex Lamin wante that's it ñu ngi nuyu Lamin si background bi di nuyu Omar si background bi di nuyu Ras Lamin Jaase dafa Samba Mbayaan this post of secretary general ñoom commencé den Samba Mbayaan seen post ñoom Baboucarr Camara den Samba Mbayaan seen post tey so kan moo war a post Instagram kan moo war because su mu nekk nii man soo bàyyee xel ay post ma dara because things are not certain si nataal yaa ngi wane ne tollu mu ngi fit mu ngi play so léegi ñu ngi gis nga ne ñoom tollu kar bala kan moo war a communicate sana ñu dooree foofu kan moo war a communicate ak askan bi Buba, that's simple because team bi the national team la all components yëpp ñu ngi fa am na media am na coach bi am na responsibility anything regarding team bi has to come from the coach but it has to go to the right channel mu dem si media officer bi for publication gis naa Tom minutes mu binda break news bi mu delete ko to me is very unprofessional. I think he has people that can do a job for him right now. He doesn't want to be like that social media be engaged on social media too much because Lum need right now is to focus and concentrate on what is going on see team B. And I think for Ngane Lola realize more than tell Dugard delete that Lulu post B to make sure that it doesn't go viral. Why hamwa ñun mom suñ cameras they are everywhere. You can pinpoint to supply body. And I think Yangi Walu important. Who is responsible for disseminating information? Modelo la tuute rek ñun Gambians si dañ daan join national team bi dafa war a travel ak a media officer su ko defee ne ñu am accurate information to the general public because li teami Gambia la mënuma imagine this kind of news should be put on the federation website ñëpp fa lañ war a amee source am nañ fa media officer boo xam ne moo nekk director of communication of the Gambia Football Federation and he is the very person who tax boppam pour mu dem nekk team bi so all we need from him is accurate information and adequate information at all times 24/7 but off late 24/7 but off late bu team bi demee camp ba léegi the only thing you could see is few pictures and a video bu Tom Sanford waaye ne few players are out that's all you see for God and heaven's sake very bad pictures because Habib maa ngi gisoon Habib buñ qualifié very nice natal Habib boobu sama ko frame like no why nala wale na Habib iPhone 50 la amee like I iPhone yi de so mënuloo
mënuloo compare Habib ak the caméra bu Baboucarr amee ma wala loolu so ma la wax secret bi so but on a more serious note I mean we've been crying about this and for God and heaven's sake it's not just a mere test game. This is a preparation towards an AFCON. This is the first time Gambia is going towards an AFCON. We should get adequate information every minute of what the team is doing. Understand now? I've argued that with certain people. Players you have that they are tested positive. You don't have to disclose their identity because they also have rights. You have to protect their privacy. If they choose that they want their privacy to be respected, it has to be respected. But the coach said, "Players, I'm not players. I'm COVID," which is understandable. We even see that at the international level. Team level, okay, we have 7 cases of 7 players are positive of COVID. You don't necessarily have to go and say X, Y, and Z. Even though in Gambia, you never maintain. But I'm not gonna say it. Because the way the Kobe, why Kobe doesn't want to do. We have to respect that. But team before more like team before more they may come, team before more training, we need adequate information. So by health, 14 players want to come. The 14 players no, we need information on them. Sana dogo mo na sa like dama am inspiration si Ghana. Ghana legi sa then create a app. Bu nga xamne ne so amé mo ci téléphone Habib da nga download app bi like gis Ghana luy xew Ghana sen ci training camp yépp Qatar. News, interview, videos, update like Habib yow mo nek Gambia kër Serigne tay naka ciowi Gambia ndax demi Qatar bi sa fa noni ne are you up to date sir like players you get train you get in good health like the information because you bring this circulate see WhatsApp group like no lolu mom is not happening it's not happening man anyway for xamne it's football related man fa dama dem why to be honest fi mom dara xew fi après the information is not forthcoming because comme nous ko sana waxe Baboucarr Camara dem na Qatar Baboucarr bu mo dem Qatar ñepp gis nañ ne he posted on his Facebook that he's going ñepp gis nañ ko so if you can do that for yourself te yow wulo sa bopa deka bi la yow we expect yow nga jox ñu because right now everybody is worried about the national team lan moy xew ñina am COVID because man xamone na ne am na players am COVID why buguma faraw xam nga naan man ma break news I was just calm waiting on the FF to tell us ñan players ñoo am COVID because right now needing speculations needing fake news we need authentic news boo xam ne FF bi ñoo ñu ko jox te man players yu ma xamoon ne day am COVID yëpp am COVID the first 2 ñëpp am COVID but ba léegi I was expecting ne FF bi dina ñëw jox ñu li nga xamne man mën na ko dégga and ñepp mën nañ ko dégga but ñom they are still quiet so man lolu moma jaxal Habib you know why Habib. are they there Habib what is happening with the national team kañ lañu play Habib against who ñu lay play you know ñun nekkuñ di xam anything right now Habib comme play week yoyu nonu tay nek on the 31st of December ñooñu kañ nga fa ne la gaay di recover be gaay joinal groupe ci training because next week team dafa baye ko Gambia dafa baye naka nga fo nañu itam dinañ mëna recover fully tam it's something is up in the air yoyep ñom ñoñu ko wara wax ya ma understand ñom ñoñu wara lol ki amna COVID we expect him to recover between this time and this time su nekk ne players yi mënu ñoo recover within the time period they can be changed because mom oil na 40 man squad, right? All 28. So there are still players out there. No more understand. There are many Gambian players. No have the oiling. They are currently in town on holidays. So they am COVID. They make before the actual time. They can be changed. But once again, these guys are all sitting down on information like nyom team. But when it was time to look for money, they were out everywhere. Platform what them somebody from GFF talking about money. Because it was time to make money. So you're so big money, you have to come to the people.
those people, those same people know what is happening within their squad. You understand? Look at you only come to talk to the people when you need money. How about sorry, who accept an assist that didn't come accept because the background because man ko try to accept come no ko accept. So da nga gis ne li mo ci nekka. Ñom no mënu ko accept de. Waxal la mu sen ko ni okay, go on. No, go on. Su nekké ne yefi xaliss la. You know, they will come and ask for money. They will tell you, we have to contribute. Fine, it's true. Habib. Yes. My house donation, my house donation, you know, you donate to my house donation. Lomin? Don't donate my name Cameroon. No, wow. No, that's no. Habib, buko tontu. Habib. No, mom. Habib, bul tontu. No, moom fu mu nekk nii passe mod na pocket money mod na moom mu ngi cool. No, bul tontu. Habib, bul tontu. Waa Sana soo xoolee Gambia at this state coach baa ngi wax 14 players. Ablaye Jallow Youssoupha Njie moo mujjee play Ablaye Jallow Steve ak Youssoupha Njie ñoo mujjee play. Nigeria tam am nañ some cases seen yenn players am nañ Covid ñeneen documentation bi like ku nekk Watford, you know, so ñoom tam ñu amee seen own problem wante tey ko bi suñu waxee ne 14 players are not available out of the 28 players ñeneen am injury ñeneen am Covid ñeneen seen team yi bàyyi leen na fu mu tam suñu plan bi ñu bëgg a plané this AFCON tam mun ñoo affect tam ba pare tam the wider pool bu tam am because Habib bu ñu wane ne am na place yu nekk holiday wante mën na am place yu nekk holiday ñu ngi bàyyi seen football books ñu ngi bàyyi seen bagage football yëpp ñu ngi ko bàyyi Gambia like naka la moo distracté team bi léegi nii 14 players missing or unavailable. Yeah, Buba, that big distraction la because ñun lañ want to understand that we didn't have the best of preparation towards this AFCON. Okay, team bi dafa fragile and there's a lot of going and coming, and off late, gis nañ na like an inclusive of like 5-6 players you have they were missing, and young not include back to team B. So we wanted to have this Algeria and probably Syria game B. Muneka game bo hamnela is gonna be like new work on the finishing touches before our first game. Unfortunately, it is not gonna happen. And Lolo definitely gonna distract. We have to understand one thing. Understand Lolo. This COVID is not only affecting the Gambia alone. As we are talking right now, even Algeria are affected. Very well. Most of their players are not even in camp. Ghana, the same thing. I'm not teams right now. You get Qatar right now. You get Doha. You get camp of no. You know, and then it's not only affecting the Gambia, but what we can do is we can only try to, you know, new holes in Boba, new regulation problem in Boba. Before you focus on the Lakers again now. And it's bound to happen. It's good. You're gonna see it ugly. I can tell you this. Because COVID cases may go up rapidly. So definitely it's going to affect our preparation. And to me, confidence-wise, it's going to have an impact because the fact that we want to show something to Gambians, to the world, we can definitely challenge with the big teams by putting up a very good performance against Algeria prior to AFCON B. And now that's not going to happen. We probably might have an opportunity to play with Syria. Nah, didn't play at Syria. It's a question mark. If we do, we still had an opportunity to prove players to play. But the thing is, you are not having all the players at hand. So, what is going to be ringing in his mind? You look at the players, they are out right now. You start scratching your head. Lamin Jaro, Babukar Job, you know, Babukar Gay, Omar Koli, Ibrahim Asona, Sidi Janko, Sibi, Nuha Sonko, Youssoupha Njie, Steve Tarawale, Ibu Adam, Ibu Toure, Modou Job, Ablaye Jallow. You scratch your head.
you scratch your head. So let's hope that now we can get like a chunk of these players back in. We don't know why Yusufa and the England duos knew. I for sure it is based on that FIFA rule. They can't be in camp until after the 3rd of January. If that's the only case, then it is what it is. We just have to make sure that FIBA on the 6th we just have all the players in camp. Come Abi Blue, right now the big question mark would be the players that are tested positive. Would they be able to make it to the African Cup? Well, Assis, man laa nuyu like ma la because waxtu mu noo jàng si ndax foog naa ne tam coach bi tam dina delluwaat si 40-man squad time because sabi mu ngi wane ne like ok ñoom Sirif Siñaan sax info ba ma wax seen turu ñoom Alisson ñu ngi Dubai ñoom Sirif ñu ngi fule ñoom Cuka ñu ngi dem Wali da nga foog ne dina demaat laalaat that list that 40-man bu isuwaat at least bu am plan B because fu mu ne ni ko sana waxee we are not looking for blames we looking for we have to play then foog naa ne tam like lan moo war a nekk plan B am léegi nii tey because moom he always grumble moom Tom waaw asalaamaaleykum maa ngi leen nuyu yéen ñëpp di nuyu ñoo seetaan Sana Habib Buuba nuyu naa leen maa ngi nuyu ñu ñoo seetaan ñëpp plan B I don't think ne coach bi am na plan B because of any selection boo gis suñ selecté dëgg la da ngaa select 40 players soo selecté 40 nga reduce nga ne am na 5 players yi ñoo nekk reserve waaye coach bi déggu leen mu ne buñ pigee 28 déggu leen fenn bu waxee ne am na 5 players yoo xam ne ñi ñoo nekk reserve so everybody ñëpp ñu ngi dem holidays ñu mu ngi Gambia mu ngi Gambia keneen ak keneen Alisson mu ngi Dubai comme ni nga ko waxee ak keneen ak keneen ñi ñëpp dem leen seen holidays ba pare tam seen foog naa seen after the real invitation bi tam foog naa ne after you won sa 28 squad bi tam communicate lo club bi yaa ngi understand because ñu am time bu man Buuba su fekkoon man la man du ma jël risque bi waxuloo suma club ñu ne ma ooleen ma ñu ne ma ñëw leen play du ma dem du ma ñëw suma ko ne ma ne la non xam nga problème boobu amoon na France Rabiot si World Cup bi dañ ko moom fana te moom sax moom dañ ko defoo gars yi dañ ko defoo reserve gars yi dem ba yow mu am gaañ yow gars yi mu ne leen yow mooba ñëwul mu ne moom dafa dem holiday after France ñëw dañ ko ooyaat after 1 year plus yow gars yi doo di ko ooyaat te kooku noonu dafa am suñu taxawoon te ñii te coach bi sax expect moo ne dina ko laaj ñi di leen yow mu waat gars yi ñoo leen ñëwaat leen xaw ma ndax bu mu drobee gars yi kooloon na gars yi expliqué na gars yi lan moo tax mu drob leen xam nga yooyu yëpp dafa important man Buuba man su ma drobee dama la kool ne la ne lii ak lii moo tax sélection bi there are many games to come lii moo tax ma drop la am na players si ñi laay sukkandiku waaye doo jékki-jékki la nga gis ne fi drop ma yow waxuloo ma anything yow nga expect ne da nga am problème man ma jógee suma holiday si ma bàyyi everything aw ma football book aw ma dara lépp maa ngi ko bàyyi ma ñëw pour dem holiday yow nga oyaat ma loolu I don't think ne players yu bëri yow gars yi nañ ko yow su gars yi gisee call bi sax yow na nga uyu call bi jërëjëf is very worrying waaye jërëjëf Assis di leen dellu sew Habib léegi nii coach bi dafa jaaxle ne dafa caalit ban na si gars yi dafa jaaxle ne dafa caalit coach bi dafa lu mu manqué moo di mooy mënta put moom dafa tas teamam bi in terms of his man management skill is a big question because lu mu def nii moom si boo xam right now he's confused mu wax ko he's a confused guy because going to a tournament xam nga sa team baa ngi nekk in a manner boo xam ne yow mënuloo xam sax ku dem ak ku du dem ba pare sa diggante yeneen players yi is very fragile because moom dafa xëy oola dafa xëy drop la xam nga waxaa yow xam nga du joxe benn explanation du am press conference so comme ni ko Aziz waxee rek some players are now on holidays ñëpp xam nañ ne nekk professionnel dafa métti holiday bi da nga ko dee nit bu baax da nga ko dee soxla ok su nekkee ne you are going to a tournament ok da nga ko dee word of going it's my country I have to go but su nekkee all in la ba yow nga change sa plan xam nga with your family or with your loved ones nga dem ba halfway ñu naan la kaay nga play okay for some people they might come but am na ñoo xam ne they won't come look it's too late
You know, and that one it's No, too late. Habib, Hmm? doguma la Mhm. because problème boobu loolu li fa Gambie dañ dee def façon nii because am na benn time maa ngi fàttali ko mus nañ ko def Paul pour jékki-jékki from nowhere mu dem organise test match yi December bi nga xam ne soo ñu si leen di am holidays so Paul pour organise test match yi December ñu ñëw ba Gambia from nowhere bu ñu club bu ñu dal ñu ñëw ba gars yi dañoo am test match ma ne leen ne man am out of it du ma dem kenn mu tax man bàyyi suma yéen ne damaa dem play test match Portugal ak Tunis moo nekk bu ñëwee play Portugal ak Tunis ma ne leen ne daw ma ñu fan ne ma ne leen ne daw ma noonu la after ma propose yow benn ci am problème ñu play 3 games yow ñëw ma after ñu tooga yow ñu wax si laa ko explain yow mu doora understand because of mënuñoo lii dafa sad ba pare ñun suñ problème bi lii dañ waxoon nañ ko man wala naa wala lii Qatar buñ dem nii lii dimbale wuñu lii this is waste of resources moom loolu leen def nii xaalis buñ yóbbu Qatar dem lii toogoon Gambia ñu ñëw place yëpp ñëw ñu duga kaam ñu play ak suñ local yow ñu play suñ ligue bi ñu def fa sélection ñu play ak gars yi loolu moo ñoo gën a dimbale gis naa keroog Sierra Leone dañ play ak seen gars yi play ak seen home place ñaari yoon they play a very good game lan moo tax ñun Gambia mënu woon a def loolu ñu dem ba fële yooyu ñu fa am ay 13 players ba pare in the first place so yéen li ngeen xamul Gambia players yi dañ nañ 2 days gars amuñ uniforme because of seen uniforme yi ebu fa imagine ñu war a dem African Cup ñoom jamono ñu ngi train jamono mu ngi fal ba si Bambala yi first 2 days yi gars yi amuñu woon jersey su gars yi play ba tey soo leen gisee tey GFF teel a gaay doog a dugal nataal because of teel a gaay doog a am seen uniforme tey la GFF doog a dugal seen nataal yi mooy this is very sad te ñu ngi dem African Cup. non Aziz African Cup. non Aziz am na yoo xam ne suñ ko bëggee wax ne dañoo wax ne ñii négatif rek lañ dee wax. waaye no because fi laa doon jëlee comme ne gisum nataal you know because doo mën a gis nataal buuba doo gis nataal because of Baboucarr Camara boobu noonu du musa dugal loolu noonu waaye gis nga tey bu gaa ñëwee seen football players yow bu gaa solo uniforme straight away la gaa dugal loolu noonu bu ñun na gaa di wan nit lan moo xew na gaa di génne information waa sana na gaa di génne information sana foog na ne léegi gis naa fa Ibu Faye tey seen nataal yi Alaaji Sarr foog na léegi nii we have to think technically and tactically. I understand. Lii mooy suñ first dem Cape Verde Island bu gaay doon dem seen first African competition ñu ngi woon 127 si FIFA ranking bi because of good impression bu gaay doon am léegi ni ñu ngi 27 léegi ni we have to think technical and tactical because amul jot fu mu nekk nii you are talking about 11 more days pour Gambia player Mauritania yaa ngi understand ba pare failure ñun suñ unité si groupe bi mooy ñu ne dinoo delluwaat si des preliminary rounds ñuy tase waxte Somalia tase waxte Comoros léegi leen war a xalaat technical ak tactical fooguloo ne dis coach bi ñuy jox ko contrat ci 5 years boobu tam dina backfire tey yaa understand non man buba dama feel ne du fair sax ñu talk about the contract coach bi simply because ñu ngi si position boo xam ne si critical position lañ nekka fi finishing touch lañ nekka so from a coaching point of view, all lu war a ñëw suma gaming bi pour wax tey has to be positive, how to build the morals. What comme example yaa ngi am place ñoom like Musa Barrow or place yi nga xam ne they are fit because nu ma la ko waxee the issue of ñoom Steve because man xamoon naa Steve daf doon war a play bi on the 25th of December ñoom sees si bi yaa ngi understand because sees comme ni Steve no buuba am match Steve mun doon play démba waaw gaa ñu amoon match so obviously wante léegi is back to the communication léegi lan leen war a def léegi because duñ mën a dem di caalit we couldn't go no léegi caalit amatu fa léegi li xew mooy the coach only has to work with the players him am he needs to have a plan towards the first game 14 players moo nekk at his disposal right now he has to start working on the team. Okay, how do he work on the team? It depends on his mentality. But come look, Aziz Diwa, this would have been a very, very good opportunity. You know, very, very good opportunity for the whole team to stay back home. Like the objective was to play with Algeria. It doesn't materialize.
You have 14 players out there. Things are getting more stress every day. It's more costly to stay there. We could have stayed home. But now it happens. Exactly. What happens, happens. We have to move on. We have to focus on this task ahead. And then game in 11 days. There is no room, for you to be very negative as far as I'm concerned. We have to give the support to the team in all aspects and to make sure that the coach has to do his job. There must be a contingency plan that he has, because Tom, the issue with him is very hard to predict what he's going to come up with the next minute. It's very, very, very hard to predict it. All he has to do now, if I am in his position, I'm going to deal with the players I have now. Well, legi man lima bëgg na xam. Omar Colley gisuma ko ci te Omar Colley mu ngi fo. Omar Colley ñaan yo Omar Colley dafa am corona. Omar Colley moom si players yu am corona si la bokka. Te moom demoon na Qatar. So legi Solmar dafa amoon corona bil Gabon. Te bu gaay demee dañ demoon ak private jet. Te coach bi gaay nanguñu woon pour mu dugg si flight bi ñëw ñoom. So léegi ndax Omar Colley dañoo ànda Omar Colley isi ko Gambia. They moom mënu ko ndax naka la léegi ndax ñoom naka la gaay di def. Yeah, why in terms of COVID cases, OJ, I'm glad I'm okay that you come up with it, because Lolu's opinion la. But like what I know, as far as I know, is his results was very inconclusive. And do mom reksa. Ak benen player kisi bokon, I have seen that player on train. So obviously, I think in terms of these COVID cases, it's gonna come. We're gonna see COVID cases. Nen ñaan yalla rek bum ñu affected. And ñu ñaan yalla rek players are all recover very well prior to first game. But right now, what we said is the preparatory is already hampered. But as far as I'm concerned, that's not going to stop. It's not stopping my confidence. We have to make sure that we prepare the team the best possible. Mourinho play a test game against Algeria. Let's keep on working our tactical work and the way we want to play. If we have an opportunity to play with Syria, it's gonna be better. If we don't have an opportunity to play with Syria, we can try to have a test game. Balanyo move from Gambia. That open training session, we get the one. Then you play. Then you make a fancy. We can create like a test game and a contingency plan at home-based team, and I think that is going to help us, to see players at the final touches. Buba, I'm gonna use Mungi Gambia. Are you Mungi Gambia, mom? Use Mungi Gambia. They must go to the okay. They are confused. So happy because how many munta possible you go and I fake you Gambia. You over about it. Well, Habib, because we have to win. Then what a win. We have to go because community place many. You need them come with the positive because I'm not corona. No corona mesa bopol. All more than you askan be diaspora or Gambia. You gel matu why Later you have players that are fit and ready to go. One different thing you play test match. How much na sila you play. I mean, so legi so neke reserve. Daga wara play pour play de. Mas yam daw dangom or mas yam pa modu jain because if you seri janko because my hard information me bunyo because federation be as normal because top mom 114 players so ñu dañu ñu wow 14 players bla bla ñom ñoo xam wante la leen wara def legi ni Habib la leen wara def confused. They are all confused top to bottom A to Z. Xamuñ seen liggéey. They messed up. We were already messed up. Ñom they put more ñom luñ def ni fi nekk ni dañ jaxas suñu team. Because players are flying from Europe to Africa at ease. Easy. Boyang first then you have many other play new film. I don't know what's happening, but they get some guy then you let down. They let us down. Man, how many vest as it's called what a very good point. The fact that when you want a boy I get it, they can invest. I'm gonna look in this 21st century. Yow nga dem camp vesi ñew
knowing that you are going to an AFCON, knowing that what I'm training camp, bagage so here war na nekk in place long time ago. So the fact that I'm one pictures, more I want to huh? Manager from there. Kid manager dem de. Ah, naka la mo demé? La la mo yow? Kid manager bi demut. They go kid manager demut. So léegi ñoom ñoo fa nekk di ci la veste. Xam nga ñun dañoo caaxaan ñun pare buñ soo ko waxee ñu ne ñi dañ bari ñu ne nekk di wa te di wa African Cup leg dem African Cup li nekkul wala nekkul nawetaan nekkul football African Cup football bi fu gën a rëy ci Afrique ñëpp fu ñu bëgg a tasee ñu door for the first time fu la luñ ko boy ñi ñoom ñëpp lañ waroon a def loo xam ne nii soo ko waxee fii rek bu la wala tala ñi demoo tombé Yaya Jammeh rek waaw Sana anyway fuñ tollu nii moom Sana is talking about confidence man dama xamut Sana ban façon fan la jëlee confidence as a coach no Bulma George wrong. Don't think that I'm not as confused as you. Going forward. No, lima need more. Don't judge Bulma live in the fact that we are I'm not having confidence. I'm having confidence. On what? On what? No, let me tell you this. You at this point in time, until I am proven otherwise, I have to be optimistic. I know you can give me these sticks and stuff, I will take it. But man, as far as I'm concerned right now, I've said it last week. So my energy be more, it's gonna be a positive energy towards this team because it's the first time we are going to AFCON. Hamnane we will challenges, a lot of challenges, and knowing Gambia and Gambians, challenges. But those challenges overshadow the joy and the fact that we are going to the AFCON for the first time. I don't want to deal with that. All I want to deal with, I want to focus. Even if I can 10 player play against Mauritania and the goalkeeper 11, I am 100% sure that whoever is had the opportunity to play is going to perform. What I'm going to say next after the tournament will be another thing. But it is sad that we are going through all these things, which are very avoidable. You know, I can tell you that they are really avoidable. But the fact of the matter is, it has happened. It is what it is. I'm going to note it down. And these are things that, in fact, you post-mortem, post-AFCON elephant. In fact, so AFCON the Jehe, you talk out, you hold out some baba. How was our preparation? And that is the time to talk about all these things. Okay. How was Kambi? We had right arrangements. We will have to talk about all these things. But I don't want to be some people talk for the negatives. Do programs here. In coaching, then you jangle learner. If you have a team, you get build up towards a competition. Be positive and try to even halftime, sir. As is know what I'm saying. You are not even entitled to dilate on your negative. Start with the positives. I want to be positive until the AFCON BJ. I'm sorry if you expect me to say things I mean the rightful way. Legi fuck nga jël ay my dama correct. Pour correct Lena. I think the kit manager is there because fuck nga gis na ben as pictures in Mbake. Fuck nga ne mu fa. He's with this team because I saw one of the pictures. He's right there. Sir, so defee loolu also waxee loolu comme after AFCON duñ la man duma la bàyyi nga wax. waaw non déglul kuy dem woo da ngaa pare ni nga wante diga. yow doo ma Daniel. Gambia lay support wax ma lan moo tax manaa yow ñu mën a taxaw fii naan di am 100% confidence going forward wax ma one issue one thing loo xam ne war ngaa mën a taxaw ne hey we are Gambia suñ demee dañoo what tell me what from A to Z wax ma la no what I'm saying lu la wax ni mën na ne optimisme man dama lay stop man xam ne dama nekk Gambia ñu play against the best team
man dama de pen tools ma bopa su Gambia they play. No, I used what I said is, no, why do you know what Abib Bulma Jojo, I'm not saying that. Sana, ñun Gambia right now, definitely feel loo xam ne dañ war a am yaakaar na ñun we're gonna do well at the AFCON because everything is going opposite. Abib, you and I know that there are a lot of things that are wrong. I'm not saying that. I am not saying that they are not happy. I'm not saying that. I'm not. Why do I explain al moy? Me and you, we cannot help that situation right now. Okay? Yes, partially it's the fault of the coach. You know, issue COVID. Mun na dal kuneka. Mun na pick. Even nyom chuka mun. Sorry, chuka mo dafa ganyo. Nyom moro nyom kuneka mu pick la new indolence living. You have COVID. So that is beyond everybody. Preparation, arrangements. That is someone to do. I'm not even expecting the coach to be responsible of those arrangements. Is there failures? Yeah, there are failures in arrangements. I agree. I completely agree with that. But what I'm saying is, 14 players, I trust it and I have confidence in them. They will still have my support that when they go, they can make me proud. I still stand by that. Sana, we will always support Gambia. Regardless, we will always support Gambia. Confidence. Right. Ñun ñëpp am confidence de. Waaye di problème is di nga li nga mujjee wax. Coach bi dafa la nekk coach bi warul di organize everything. Mun nekk coach bu ko organize test game, bu ko organize flight, bu ko organize everything. Lii rek façon yi rek bu di happen. Ku nekk dafa war a jël sa responsibility. Coach da nga nekk coach, mun loo di yow kenn mun loo def everything. Waaye Gambia dañ jël lu nekk jokko coach bi nii, which is very wrong. Lii mooy suñ problème. Look at by this time. Lii yaa maa nekk nga ne lii yow lii mu ni ko na avoid. Bu ma ko avoid because of ni ko mën a avoid. No, man, they are avoidable. They are very avoidable. Wow. Exactly. Because ñun ñëpp xam nañ ne naaw ñëw Gambia dafa yomb da ngaa naaw ñëw Gambia doo amee contrôle soo ñëwee ñu nga yow nga génn prix. Sénégal lu ngay def Sénégal mënuñoo dem Qatar mënuñoo dem Dubai ñëpp a jëm Sénégal dañ ñaaw ñëpp ñëw biir Sénégal toog fa. ñëpp a ñaaw ñëw biir Sénégal toog fa waaye tey soo waxee ne tey Aziz Buba kat neen tasee Belgium Sana ak keneen neen tasee jamono ñii tasee Gambia ngeen dem ngeen bokk ak different kind of nit ngeen bokk ak flight obviously foofu mun ngeen fa amee lu nekk mun ne fa dak ba pare dëkk yu bëri yow duñ nangu yéen ngeen dugg seen dëkk yi soo lii fu mu nekk comme noo ko waxee tamit dëgg la ñun ñëpp lu war a def ñu positif towards AFCON bi ak suñ first game bi waaye tamit positif bi ñu ngi gis loo xam ne nii dafa négatif te loolu dañ ko war a wax balaa AFCON bi di jot suñ ko waxee xëy na ñu dimbale gars yi si benn ak 1 or 2 things yi nga xam ne gars yi ko mën a yow gars yi mun ko mën a change yow balaa game bi fu mu nekk nii 14 players. Loolu my point bi Aziz right now am nañ situation. We have a situation at hand right now. We have to deal with it. So amee situation nga xam ne yow yaa ngi war a dem comme Habib lu moo yaa ngi war a dem xee parewuloo amuloo ay gànnaay léegi te da nga war a dem xee bi moom by force la da nga war a dem léegi lan nga war a def il faut nga improvise. ba pare ñun suñu xee bi dafa gën a métti xam nga la moo tax suñu xee bi gën a métti xee bu ñoo war a dem suñ ñëwee si dëgg xëy na xee bi ñu ngi 14 players ñoo fa nekk xëy na 5 players ñoo fa nekk ñoo xam ne dañ dee play 100%. yeneen ñun wi fekkee ne ñun this very serious carrément de dëgg 14 players yooyu noonu xëy na 5 or 6 nit ñoo fa nekk di play 100%. yow ñeneen yëpp seen play tey duñ play ëllëg or they play long time ago, which is very sad. So how do you expect? My point correctly. You did mention of Yusuf Njie. That's very true. Yusuf Njie mu ngi Banjul. Okay. But Qatari seen loi bi mooy Youssoufa su demoon Qatar dafa am pour quarantine for 7 days. Wow. Dafa war a pour quarantine for 7 days. So that's one reason why Youssoufa cannot link up with the team. In Qatar. So he has to go to Gambia mu har team bi pour gay anda. So which makes sense because loolu yëpp comme li ñoo wanari rek waroon nañoo sóoraale lii yëpp balaa lii yëpp di xew.
So you am a suitable place to come the boys. It makes it worse. It makes things worse. Moi definitely send feasibility studies right on time to get all the information you need before choosing Qatar. It even makes it worse. Come to Gambia. Simple. Gambia amulo quarantine amulo dara nga am duga sa hotel ngeen dem di train waaye ñoom ñëpp ñu ngi yakam dem Qatar pour la am lan padiem mo ñu yóbbu Qatar te ko ci wone dem Qatar duñu am padiem gaay no kay tok Gambia kay mo de diga ku ñu wone su demee Qatar yo am padiem dañu wone no duñu dem Qatar dañu tok Gambia waaye dem Qatar padiem la o na ma o yalla Mohamed nak na taw su ñu wax ne man duma jël padiem rek nak na wax ne man duma jël padiem dañoo know yooyu yëpp down waaye li ma wax mooy Aziz right now we're gonna give that little hope we all have, you know. ñu nekk gannaaw those 14 players yi, and then comme ma abi lu ñu war a rek I mean we will make sure that we give them the support that they deserve. Sana, when it comes to Gambia, the issue with Qatar is I think there are two things. So they're going quarantine, so I mean you vaccinate. If you are not vaccinated, you cannot come there. So Fognane, I had two players. I don't want to say their names, but they cannot be there because the administration. I'm not gonna put that on the coach. The administrators then look at all the feasibility, all the pros and cons of camping in Qatar. So they would have made a better decision. I mean to see where exactly is right to camp the boys. And understand Nani Ibu Toure and Ibu Adams will join team in Banjul. So most of these players only had the opportunity to be in Banjul instead of Qatar. So it would have made a lot of sense. You look into. I'm gonna put this blame. Whoever is responsible of agreeing to come in Qatar, responsibility amla. But it happens. Now, if I were the coach and I was the team, Man City team, we will have to. Work with the people on the ground. Matar Munsi ground. They can work with him. He can pick up a very good team. Exhibition training the guy diwa Lanyo Amsi Stadium be. We can have a very good 90 minutes test game. Because like seven or eight players will be linking up at home. And I mean it's gonna be hard. Steve Dumuna available on the third, and few other players. So obviously, it might be serious. They wouldn't even have time to prepare. But you should fly out to Banjul during a session of 2-3 days, and then that friendly game. Propose. We will campaign on it for what happen instead of just having a session at the stadium. Instead, have a test game with the home-based team because league will on. The players are fit. They will be able to give them a very good game. So the coach can see the players and would have an opportunity to play with the team. At least they are in terms of quality they are above, and it's probably would help the team in their preparation. I think that's going to be the best thing right now. Soon maybe Algeria it's cancelled out. That's out of it. Syria, no one is sure, and all this chunk of players didn't faneka. The best option would be to have a game in the Gambia. Well, Habib, in case this test match, because some because soon they Gambia. By the time you got Gambia on the 6th, I'm then 6 days for you play at Mauritania. So time legini. When in the case of the test matches, nyari test matches or you even play a local based place in Gambia, lula la mo jur tam so in preparation bitam at confidence mo ngam team yi war nako am Habib. Well, hello Habib. Yes. Bu ngay na. Habib ay nelaw boy, ay nelaw. Mané. Mangi dof nekk ni do lay xam. No, Habib sana at is one confidence. My one tam ñun ñëpp yu yokk ñaan because man comme ni yow lek la man I believe ñu do dem third position man loolu la believe man do play third position man loolu la believe man moom suma believe la wante léegi su fekkee ne amum test match ñu na Syria ñu na Algeria ak ñu na because ba di dem team dem Gambia
like am nañ 6 days kese ba pare ñu team bi dafa dem Gambie like dem Cameroon amum léegi ne amum ñetti test match because yeneen liga yaa ngi play test match yeneen liga yaa ngi play so loolu lan la moo yokkatam si préparation bi tam suñu waree toog amum benn test match. Yeah, man, to be honest, with all this noise happening, I'm really happy that we play against Algeria. Because we play with Algeria, it would have been a humiliation. Then you're 5-6 not. Guys, they would have killed our morals. Trust me, the Algerian team at home, the Algerian home team, sir, right now, so man, I'm really happy that play on your Algeria right now because things are not working at all. No, Imagine Gambia play Algeria. Guys don't do 4 or 5 not. Those are kids morals. You know, I think the best thing to do way they would have planned to come to Gambia and then they wanna play Algeria. When they were having good teams, so Gambia been a problem then so you didn't want the team for the problem. But no play a team they are more above us than they need extra. There could be one other lengo. So you play at Brazil, the Banyo Tau. So you play at really Banyuza, the Banyo Tau. One brings a football army. The Banyo Tau hard said the model. The contest no play Algeria for the players. So much for the players, for the players, Tau, right? Aziz, this Algerian side, this Algerian side currently, Gambian team will play against them the results. So how they play? So right now they are in their almost Saint Carre is on the line. I understand. Yeah. This Algerian team. This Algerian team, it's almost 40 games. It's going to 40 games. They are undefeated. You understand? It's almost 40 games they are undefeated. Real quality. Young was at St. Players play outside. So Algeria, they are the team to watch African Cup, Algeria, Senegal, Nigeria, these big teams. I completely agree. Gambia is Gambia when we play against these big teams. No, as is Limwa Abib, it's not about the day I'm living nakala to that team Mohammed then they muna play Gambia me Limwa Jota Gis. Anytime they play team Mohammed, they are above us. Then they racing game. And I wasn't worried about Algeria, to be quite honest. Okay, I'm not expecting that they know they win Algeria. But all I'm much more interested in the performance. And I'm sure if we had an opportunity to play with Algeria, we will prove a point. That I was 100% sure. So it's like it would have been good for us, Algeria, with everybody in camp. I'm sure I mean the people are gonna love what they're gonna see because Algeria, it's always a great game. You know, and yeah. But how many times did we? It's more of a draw here, guy. How many times did you win Algeria, Sana? That game at home. So yeah, let's not talk as if we are. No. What I mean. I'm not saying win. I'm not. If you hear what I said I said performance-wise. We have almost all the games you must set up against Algeria. We don't have bad games against them. And at this point in time, it's the same approach. Yeah. It's the same approach. We sit back. At this point in time, no, even Timmy Paul puts out, it wasn't sit back. Well, what I'm saying is, at this point in time, the coach should be more worried about the performance of the players. They should be more worried about the performance of the players. Because once you can get the players on the top level, you get perform, everything is possible. Everything is possible. Well, as is some what to know Jambo because then what are them the plan you want to Wednesday. Some Angelica assist. Abu yang sa preparation ko dem. Ako na book 2 weeks, ako na book 1 month.
No, Buba. 2 weeks nga book xam 1 month. Ama No, la Nick. Gambia nga book xam mo la yaa ngi ñaan rek di wane yow moom di wane waa ñun dañoo dem. Waaye ñi ma la bàyyi xel because of li yow fu nekk nii digal fu nekk dafa graw. Fu nekk nii dañ nekk si place bu critical. Man li ma wax moo nekk ne din place yu amagum nii nañ bàyyi suñu xel. Bala ñu amal yeneen COVID cases. Si diggante Aziz xam naa secret bi mun naa la wane ticketam bi daf ko extend waaye maa ko di ko wane no dog ko waaye daf ko extendé loolu mun naa la ko wax xam naa we ending because of mun nañoo dem ba final. Habib moom waaye Habib mun na dem ba final yow nobody knows. waaye li gën a leer ba leer mooy dinañ ko disclose next one of the next week shows yi inshallah rabbi dinañ ko hosté from Cameroon bu soobee yàlla and then we will be live in Cameroon and dinañ joxe all the bits and pieces yi Gam Football Fan Forum so watch out. Anyway Habib waaw man lu ma wax mooy am na ku ma bila di ma wane yow fan boo xam ne da ngay gaaw a discuter ma ne ko yow ko xamuloo Alhamdulillah. Man, when it comes to Gambia, man, I support to the highest. But no, never you're Mr. Gambia. But sometimes you have to be realistic. Going to economy, unprepared, injuries, mix of players. You have a DJ play in every club. Man, from that angle, can Munuma push Nema Damawara am confidence going forward. 100%. I agree. No, I want us to win, and I will always support the Globals. It's out of it. But Sumo is my team. Comme ñeneen ñi xalaat ne waaw kii support Gambia kii bëgg Gambia loolu moom ay way di rek la because of mënoo nekk Gambia wala ñu la wane kii bëgg Gambia dem kii bëgg Gambia loolu ay way di la rek su ma dañoo way rek waaye ñu xam nañ ne down deep ñun ñi lépp li leen yaakaar ñaan ñu toog bay seetaan Gambia ñu play si African Cup bi comme yeneen dëkk yi so loolu noonu muy happen ci 11 days ñu ñëpp toog bàyyi suñu solo yëpp toog Papa Aziz gis Gambia ñu war na national anthem bi si African Cup bi suñu flag bi di naaw bilahi walaay talaay loolu dara daw man nga xam ne man su ma yaram bi lu ko dee dawloo nora la ak national anthem daf lay jox goosebumps su ma déggee nora bu ne dama lay am goosebumps su ma déggee national anthem su ma yaram bi daf dee yëngatu man that's how it is xam nga man non xam nga ñaata match la dellu Gambia ma dem ba si yoon bi ma xam ne game bi commencé na rek ma delluwaat because of the national anthem. Oh, national anthem. So that national anthem do matter. On a serious note, some guy, they really mess up the whole organization, big time. The Conga players in Gambia, it would have been an easy choice. Moi, Nyon Gambia, Senegal, we are supposed to go to Rwanda. Why we see what's happening now? They are staying home. They stay home. In fact, I was hearing from some of their pundits. You guys suggest not Senegal jail in home base. Hamga, send it back on. They were saying that. No, Senegal broken groups. They would have been very easy. Gambia, Senegal come Senegal. You make this game somewhere around. No, because you engage Senegal. You get them for the first time. Then we go play Ben Senegal, play Ben Gambia. Sending off the New York Senegal, sending off the New York Gambia. I don't think they would disagree to that. Kaba Bajo is a very close friend to Augustine Senghor because this now on our ceremony instead of award Nyom Buba Jallow Nyom Bay Kamara, they awarded Augustine Senghor. No. So man, I would say, hey, Sana, man, I would say this anyway. I hypocrite. Lan mo tax ñu jox Augustine Senghor award di jox Sadio Mane award ngeen bàyyi ñoom Jato Cissé
bàyyi seen players yi doon ñooñu award foo ne mu ngi nii xam nga gis nga mata dade bu Musa Sey ñëwee loolu laa ko bëggoon a wax waaye après mu doon jéem a daw wax bi ma ne lii wax boobu dina musa Sana suñu effet président bi Kaba ak Augustine they have close ties. Yeah, so it would have been easy pour ñu am a test game because ñun dañuy glorify Augustine Senghor and Matar Bah as minister. Man loolu fu nekk laa fa dee wax right Mbay Camara for how many years mu ngi stream games yi how many years bu mu ngi génnee Gambian talent yoo xam ne kenn xamul leen but they nobody recognize their efforts man I don't get that dama ko dee wax fu nekk so playing Senegal was a good option the two FAs are very close to each other but and the country the two presidents the two presidents of the country Adama Barrow mun naa jël téléphone bi mu call Macky Sall mu ne ko ma ne ñun bi ne suñ premier temps dem AFCON de bi moom Lions yi dañ war a ñëw Sénégal ñu teral leen dafa yomba trop waaw noonu la yombee de yow sana li nga wax mooy ñi diplôme di gaay woon ne loolu amul li nga moo tax seen li ngeen wax noonu ñu doon awoon dañ doon sóob moo tax xam nga last time bi xam nga fu nekk programme bi dama ko bàyyi ba Wednesday Moussa Cissé yónnee woon nañu ne waaw waxal ne yow la Aziz Kol Ñang danga bëgg a Gambien si ñu génnee yow gaay sobo joxe xaalis ñun moom loolu la ñu gaay soxle su gaay bëggee xaalis rek gaay on suñu kanam ñu ne ñu utal leen xaalis and you know what they said Sana buma waxee gaay ne lu tax nga award these Senegalese people without awarding the Gambian people. There was a message on the platform. Wow, there is a possibility that the Senegalese entourage will pay the expenses of their hotels, everything for the Gambia sport journalists. They are going. Message it's still in the group. If I am right, Babakar Nani si moko fa defon ne so imagine ñu belegi ñu ngi yelwan ñu expect Sénégal pour ñu faire suñu platform bi VAR moom fa VAR so dinañ ko revisit loolu is a complete BS ne Sénégal dañoo fair stuff moo tax we have to award Matar Bah and Augustine Senghor amara sax fekk yu have Bay Camara on a more serious note, dañoo buy because ñun fu ñu nekk nii amatuñ time ñu ngi paak baag yi ñu ngi jéem a paak suñu baag yi Cameroon mu ñoo xaar so léegi lu ñoo def mooy Cameroon moom dinañ every week balaa tournament bi di joor dinañ xool kenn koo xam ne am nañ fa ay agent boo xam ne mu ngi eegal su ma eegee nañ oot koo xam ne nañ ko indi si plateforme bi ñu say so directly from Cameroon Sana da nga laaj Buuba ndax Buuba nañ ko jox access mu mën a dem ci suñu players yi Buuba ndax dinañ work out loolu dinañ work out access yi mu dem si players yi dafa war a dem si players yi because su demul players yi non loolu duñ ko fi wasa waaye dinañ make arrangement boobu indi leen ma Ibu Dimbois si plateforme bii nii su mooy tam koy waaw dinañ ko isi Ibu ma Dimbois waay ma ne bugga naa Ibu Dimbois bugga naa Paco Koor bugga naa Sol Faye na ñëw Paco Koor pour am ko Paco Koor mun ta wax indi ma Dudu Lum waaw Dudu Lum moom mun naa la aso na Paco ñëw very soon dinaa waxtaan ak Dudu Lum ne ko mun a indi moom si plateforme bi ba pare Sana Buuba pare leen de next second round bi Real de Banjul pare leen de Gambia waaw ok dinañ si duñ waxaat dara affaire Real de Banjul mais after national team bi engagement bi pare su ko defee ñu ñëw duggaat si Real de Banjul ak yooyu Aziz sa best bank bi Aziz sa best bank bi Aziz score 17 Aziz score 17 mu ngi fi mu ko xaar ñu leen sant di leen dalal gërëm di leen dal jox ndig daje ba Wednesday jërë ngeen jëf thank you very much